Trình pháp là khi con đến đây thì tâm con cũng nhiều rối bời. Con ở nhà thì còn cũng cảm thấy mình ham muốn đủ thứ, vừa ham an vui, vừa ham vật chất. Thì con cũng vẫn thực hành chánh niệm và xả ly. Có lúc con cảm thấy mình quyết liệt, có lúc cũng thấy trì trệ, có lúc nhút nhát, có lúc liều, gọi là hơi liều. Thì khi trải nghiệm tới đây thì con được quan sát và học hỏi đến nhiều thứ, như đi thấy người trẻ, người già, người bệnh. Và có một cái trải nghiệm mà con cũng đang hơi phân vân là khi về đêm con hay gặp những cái giấc mơ liên quan đến cái sự chết, như là đám ma hay là các mồ mả. Mà như đêm hôm trước thì lại mơ tài sản của mình, cụ thể là cái đường dây điện của mình bị cháy. Thì mình thấy cái nước mắt của ba mình. Thì theo cái sự thấy biết của con thì con cũng nghĩ là vì ban ngày mình có quan sát thấy người già, người bệnh, người chết, thì ban đêm mình mơ thấy những cái giấc mơ về sự chết, thì cũng là một vòng sinh già bệnh chết. Rồi còn giấc mơ liên quan đến tài sản, sự dính mắc vào tài sản là hiểu về sự vô thường, cái mình không có kiểm soát được. Thì con cũng xin trình pháp là trong con còn nhiều rối bời vậy. Con xin phép hết ạ. Dear Seattle, he would like to share about his practice. So he feels very lucky to meet you here, and he would like to share about his experience. When he arrived here, he has many thoughts. While he stay at home, he has many desire. He still want to play. He still want the material world, material stuff. But along the way, he practiced mindfulness and detachment. But his practice sometimes very strong, but sometimes very weak. Sometimes very lazy. Sometimes very aggressive. So when he came here, he can observe and learn a lot from the old age, young, sick, healthy people, etc. And he used to and still have many dreams concerned with the death. And the day after, he have the dream about he losing his properties, and also he saw his father face. Biết là ba của chú là mất rồi đấy. Chưa đúng không? Trong mơ thấy rồi. Yeah. And he thought maybe because of in the daytime he saw the old age, the sick people, that's why in the nighttime he has that dream. So from the dream he can learn that all of us have to be born to be old age, to be sick, and to death. And also the dream about losing properties, he learned that it's just impermanent nature, we cannot hold on to it. So this is his sharing.
in most of the people are thinking only for themselves, for their old age, for their sickness, for their death, but not much thinking about the other old and sick people. This is because of strong attachment on oneself or ourself. Because of practicing meditation, I got detached from myself, from my present situation, from my old age, from my sickness, and from my death. That's why I can take care of many old, sick, and dying people, including homeless and refugees also. This is the best use of our life before we are old, sick, and dead. If we are old, if we are sick, if we are going to die, we cannot do good deeds for the others like this. So before we are old, sick, and dead, we should practice meditation, and we should help the most needy people of the society. In this way, we don't need to worry for our future, for our future life also. Thầy có chia sẻ như sau: hầu hết mọi người thì chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ đến sự già, bệnh, sự chết của bản thân mình, nhưng không có nghĩ hay là quan tâm quá nhiều đến sự già yếu của những người khác. Điều này là bởi vì sự dính mắc mạnh mẽ vào bản thân mình. Chính vì việc thực hành thiền mà thầy đã có thể xả đi khỏi bản thân, xả đi khỏi những tình trạng hiện tại của bản thân, xả đi khỏi sự già, bệnh, chết của bản thân. Vì thế mà thầy có thể chăm sóc cho rất là nhiều người già, người bệnh và kể cả những người đã mất, bao gồm cả những người vô gia cư và cả những người tị nạn. Đây chính là cách sử dụng cuộc sống tốt nhất trước khi mà chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết. Vì nếu như mà chúng ta già, bệnh, chết rồi thì chúng ta sẽ không thể làm những thiện pháp như thế này cho những người khác nữa. Vì thế mà trước khi chúng ta già, bệnh hay chết thì chúng ta nên thực hành thiền và giúp đỡ những người thực sự cần giúp đỡ trong xã hội. Bằng cách này thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về tương lai của bản thân mình hay cả những cuộc sống ở những kiếp sau. Over 6,000 people already died in India. Thabarwa center within 18 years. Có khoảng 6.000 người đã qua đời ở trung tâm Thabarwa trong vòng 16 năm.
This is a new Thabarwa Center. In the past, one of the monks has established this center, this monastery. This is legal monastery. Within COVID-19 pandemic time, he was in trouble for the debt. He can do nothing. He could do nothing. That's why he have to donate by selling this monastery to the Power Center. He donate his monastery to me, and then I have to pay back for his debt. Now the monk already disrobed and then get married. Now with his children. Because of not practicing meditation with detachment, it is difficult to do good deeds as a monk for long time. So detachment is important. If we attach, that attachment will cause the problems in our life. Therefore, I emphasize detachment. Detachment from every attachment. This family also stay in the monastery, in the Thabarwa Center in the past. Now the mother came back and ordained as a nun today. Because of staying in the center and volunteering, so they know the good points of the Thabarwa Center. Therefore, today they came back to the center to ordain as a nun. No, not the. They are mother, grandmother, mother, and daughter. Only grandmother were ordained as a nun. In this way, whenever people are in trouble in the society, they can come back. They can come back to the center and to do good deeds. In this way, they can be fortunate again. Đây là một trung tâm Thabarwa mới. Thì trong quá khứ, vị trụ trì đã lập ra ngôi thiền viện này. Đây là một ngôi thiền viện chính thức. Và nhưng mà đợt Covid thì vị ấy đã rất là khó khăn với những khoản nợ và không thể làm được nhiều thứ. Vì thế mà vị đó đã cúng dường lại ngôi thiền viện này cho ngài, cho Thabarwa, và ngài sẽ giúp vị đó trả nợ của những khoản nợ liên quan đến ngôi thiền viện này.
Và bây giờ thì vị đó đã xả y và lập gia đình và có con cái. Chính bởi vì việc không thực hành thiền với sự xả ly mà rất là khó để chúng ta làm thiện, rất là khó để có thể làm thiện pháp, rồi rất là khó để làm thiện pháp cho mình bị chư tăng trong dài hạn, nhưng rất là khó để tiếp tục cái việc làm chư tăng và làm thiện pháp trong dài hạn. Vì thế mà việc xả ly rất quan trọng. Nếu như bạn dính mắc thì chính sự dính mắc đó sẽ là nguyên nhân của những vấn đề trong cuộc sống của bạn. Vì thế mà Ngài nhấn mạnh vào việc xả ly khỏi tất cả mọi sự dính mắc. Giống như gia đình này, thì gia đình này đã từng ở trong trung tâm Thabarwa trong quá khứ, và bây giờ thì họ đã quay trở lại để xuất gia. Trước đó thì gia đình có bà, mẹ và con gái thì đã từng ở Thalin, và bây giờ thì người bà đã quay trở lại đây để xuất gia, trở thành một tu nữ. Chính là bởi vì đã từng có giai đoạn ở trung tâm Thabarwa mà họ biết về những điểm tốt, những điểm lợi lạc của trung tâm Thabarwa, nên bây giờ họ mới quay lại để xuất gia. Và trong ba người đó thì chỉ có bà là quay lại xuất gia thôi ạ. Và bằng cách đó thì những người trong xã hội, khi nào mà họ gặp vấn đề, khi nào mà họ gặp khó khăn, thì họ có thể quay lại Thabarwa và làm thiện pháp, thì khi đó họ có thể tích lũy phước báu của mình ạ. Dạ thưa ngài, thì qua khoảng 7 ngày ở Nabito thì con đang nhận thấy là cái việc ngài đang kêu mọi người về đó ở tại trung tâm một cách lâu dài, thì cũng là cái cách mà chúng con cũng đang rất muốn học, để làm sao để cho mọi người có thể về ở làng hạnh phúc, trong hệ thống làng hạnh phúc, để mọi người có thể ở lâu dài. Thì ngài có thể cho chúng con thêm góc nhìn để chúng con có thể làm cái việc đó tốt hơn, thay vì với hiện tại thì mọi người đến làng hạnh phúc một thời gian xong rồi mọi người lại rời đi. Yeah. Dear Seattle, during 7 days in Nebido, I realized that you are encourage people to come and stay there for long term. So we would like to learn how we can encourage people to come to our happy village to stay for long term. So could you give us some advice and point of views so we can work better, because now people come to happy village, they just stay for short term, not long term. So how we can encourage people to come and stay to the happy village in long term? Because of the strong attachment of the people, concerned with their family member, with their home, town, village, it is really difficult to detach from their former place,
family members and friends or relatives. Here in Myanmar, because of unstable politics, natural disaster, and COVID-19, many people, many family members are in trouble for food, job, regular income. That's why most of the young men and women in Myanmar, they left the country for job. Only old people, many old people still remain in the country. That is the cause of the power center Tanye to develop quickly. The power center Tanye started in 2008. At that time, the politics was unstable. Many people, even monks and nuns, are in trouble. Therefore, they need shelter. Most of the monastery will not allow. Most of the monastery did not allow to stay because of the monks and nuns involving in politics. Therefore, politics in this country is really serious. So whoever concerned with politics, most of them are in trouble. So that is also one of the main reasons to develop the power center, to by allowing everyone to come and stay for free. If the country was in stable situation, the power center, most of the people will not come and stay in the center for sure. At that time, the power center was born in 2007 in downtown of Yangon. Then the power center was created in 2008. In the beginning, only 3-acre land donation. But because of the environment here, not much people are staying here. That side is army, another side is university. So we have big land to buy, and we are free. We are free to do many things. This is not public view. This is not beside the main road. Therefore, most of the people will not come accidentally. Therefore, we got the chance to allow many monks, nuns and meditators, and also refugees to stay here for free. That's why we got the chance to fulfill the need of the people. There are many empty land, empty house in the village, but no job, no hospital, no school, not good school. That's why most of the people in the village migrate to the city. But in the city, there are
unstable, there were unstable politics, so they are difficult to go back to the village. Some were difficult to go abroad. Therefore, more and more people are relying on the power center. That is really dangerous because of allowing many people, many problems in the power center. This is small, over 200 people can stay. But the power center, we can extend more and more. At that time, the land was cheap. So we can buy more and more land. Now, maybe over 60 or 70 acre large. We allow everyone to stay in the center, even the whole family, even many family members, even many families were staying in the center. That's why we have to create Goodwill Village for them. Within 30 acre land, we donated 3,000 small land for 3,000 family. Tonight there is a teaching at Goodwill Village, Monastery School. Tonight 7 p.m. There will be teaching. This is very dangerous because the government dislike to allow many people to be together like this. But in the other hand, I have to take risks to allow many people, not legally. We cannot do legally, but we can allow people to stay here illegally. The good point is the authorized person in this area, monks, nuns, and lay people, they know about the travel of the people in this area. That's why they allow me to do like this. That's why the power center became well known in the world, even in the whole world. Many people know about the power center. So if we dare not lose our belongings, if we dare not sacrifice our life, our belongings, we cannot do like this. For me, I'm the founder, I'm the meditation teacher, and that's why I dare to do like this. The power center fully belong to me. That's why I can take responsibility for everyone who are staying in the power center. And that's why many people can stay in the center. In this way, we can create limitless. We can create doing good deeds limitlessly. Many international volunteers, over 100 international volunteers stay in USA Hall in the Power Center before COVID-19. Later, they will come back again. 2 or 3 months started in 2024 after 3-month Vasa retreat in Hanoi. In the beginning, only 8 acres, now over 200 acres. Now we are ready to develop for the development of 2 or 3 months. But it will be systematic.
because of big land in good location. And we can do legally also. We can do many things. We can help many people. We can extend the land more and more also. So you can learn. It is better for you to learn to do good deeds here in the power center. In this way, you can have many experience about the problems of the people in this country. It is the same in Vietnam. In US also, in India, we can do many things because of, even though the country is rich, the government, there is limit for every government. That's why we are able to do. If the mind is unstable, because of the unstable mind, everything is unstable, even the Wi-Fi. Cấp điện nó mất wifi. Electric, Wi-Fi, weather, politics, everything is unstable. So you can learn. The most important thing is the mind. Because of practicing meditation, I have the strongest desire to help meditators and people. That's why I am able to do like this. This is doing good deeds like this and solving the problem like this is the best of all. That's why I want to educate people to do good deeds like this and to solve the problem like this. Like this means doing good deeds more and more, doing good deeds limitlessly. In this way, the problem will be less and less. So if you have, this is like business. Some of the big company, they have many workers, employees, because they work very hard. And then there are many opportunity for the employee. That's why many people are working in the big company. This is also similar like this. This is not business, but this is merit banks, merit company. We are doing good deeds limitlessly. If more and more people understand about doing good deeds limitlessly, they are sure to come and stay and do good deeds together with us. We can create our own Dhamma hospital. We can create our own school. We can create our own village. That's why we can survive by ourselves. This is much more complete than the government system. Government system concerned with many people. That's why not complete for sure.
Bởi vì sự dính mắc mạnh mẽ của mọi người với gia đình, với các thành viên trong gia đình của họ, với ngôi nhà của họ, với ngôi làng của họ, vân vân, mà rất khó để có thể xả ly khỏi sự dính mắc vào chỗ ở cũ, hay là những thành viên trong gia đình, hay những người bạn, hay là những người hàng xóm. Ở Myanmar thì bởi vì tình hình chính trị bất ổn, cũng như là rất nhiều những thảm họa thiên nhiên và đợt Covid vừa rồi, mà rất nhiều gia đình gặp khó khăn trong thực phẩm hay là nguồn thu nhập. Vì thế mà hầu hết những người trẻ, những người phụ nữ và đàn ông họ rời khỏi đất nước để đi tìm việc làm. Vì thế mà chỉ còn rất nhiều những người già vẫn còn ở lại Myanmar. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Thabarwa Thalin có thể phát triển và mở rộng mạnh mẽ và nhanh chóng. Trung tâm Thabarwa Thalin được thành lập năm 2008. Tại thời điểm đó thì tình hình chính trị vô cùng bất ổn, và ngay cả với chư Tăng Ni thì cũng rất là khó để có được một nơi nương tựa và có chỗ ở. Vì bất kỳ ai mà liên quan đến chính trị thì cũng sẽ gặp phải vấn đề, và những ngôi chùa đó sẽ không chấp nhận cho các vị chư Tăng Ni đó đến sinh sống. Vì vậy mà những vị chư Tăng Ni đó sẽ đến Thalin vì Ngài chấp nhận họ. Và ngay cả người cư sĩ cũng vậy, họ không có chỗ ở, vì thế mà họ cần một nơi để ở, và vì thế họ tìm đến Ngài, đến Thabarwa. Đây là nguyên nhân chính để Thabarwa có thể phát triển bằng cách chấp nhận tất cả mọi người đến để ở. Nếu mà thời bình á, mà không có những cái biến cố như thế, những cái khó khăn như thế, thì hầu hết mọi người sẽ không đến ở. Thabarwa Thalin thì đầu tiên là thầy được cúng dường một mảnh đất khoảng 3 acre, nhưng mà cái đất đấy cái môi trường ở đất đó nó không có nhiều người đến ở, là bởi vì một phần là một bên thì là phía quân đội, đất của quân đội, một bên thì là trường học, và nó không gần trục đường chính, vì thế mà sẽ chẳng có ai tự nhiên để đi đến đấy cả ấy. Và người ta sẽ không đến ở nhiều. Và chính vì thế mà chúng ta, hay là Ngài và Trung tâm Thabarwa mới có cơ hội để chấp nhận những người đến ở khi mà họ gặp khó khăn. Đó chính là việc mà chúng ta đang đáp ứng nhu cầu của mọi người. Và ở khu này á, thì và ở Myanmar nói chung á, thì ở trong làng sẽ có ít những ngôi trường học tốt hay là những cái tiện ích tốt ấy, nên là thường họ sẽ chuyển tới thành phố. Nhưng mà ở thành phố thì chính trị cũng rất là bất ổn, nên họ cũng gặp khó khăn ấy. Và cái việc mà thầy đang làm nó rất là nguy hiểm, bởi vì và rất là khó, bởi vì chấp nhận tất cả mọi người từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ nhiều cái background khác nhau và nhiều vấn đề khác nhau. Vì thế mà nó rất là khó khăn và nguy hiểm. Đợt đầu tiên thì đất còn rẻ, còn có thể mở rộng ra đến 16 hecta, 18 hecta, và Ngài có cơ hội để chấp nhận tất cả mọi người, ngay cả toàn bộ gia đình, không chỉ chấp nhận người ta mà chấp nhận cả toàn bộ gia đình người ta đến ở. Và vì thế mà cần phải làm làng thiện chí cho khoảng 3.000 gia đình. Mỗi gia đình thì Ngài sẽ cho một mảnh đất để họ tự xây nhà lên. Và tối nay Ngài sẽ có một buổi thuyết giảng ở làng thiện chí ạ. Và cái việc mà làm như thế thật sự nó khó khăn và nguy hiểm, bởi vì chính phủ không cho phép. Nhưng mà Ngài phải chấp nhận rủi ro và cho những người đó ở một cách bất hợp pháp. Và điểm tốt đấy chính là chính quyền ở nơi đây thì họ rất là hiểu về vấn đề của những người dân nơi đây, nên là họ chấp nhận để Ngài làm như vậy. Thì cái này con mở ngoặc thêm một chút là ở đây thì nó giống như kiểu
khu chợ lớn ấy, có rất nhiều thành phần, rồi cư dân có rất nhiều thể loại, nghiện ngập cũng có, hút chích cũng có. Thì nếu mà để họ lông bông ở ngoài ấy, không vào cùng một khu ấy, thì rất là khó quản lý cho chính quyền luôn ấy. Thì vì thế mà ngài làm như vậy thì coi như là gom vào một chỗ, thì ít ra chính quyền cũng sẽ quản lý được ấy. Thì đây là câu chuyện mà con nghe được ngoài lề khi mà các cô chia sẻ. Dạ. Và vì thế, chính vì việc mà chấp nhận mọi người như vậy mà nhiều người đã biết tới trung tâm Thabarwa. Nếu như chúng ta không dám hy sinh cuộc sống, cuộc đời và tài sản của mình thì chúng ta sẽ không thể làm được như thế. Là cái việc mà chấp nhận tất cả mọi người ấy. Bởi vì là một nhà sư, một hành giả, một thiền sư mà tôi có thể làm như thế, tôi có thể xả ly khỏi bản thân mình, xả ly khỏi tài sản của mình. Vì thế mà tôi có thể chịu trách nhiệm cho rất là nhiều người và có thể cứu mang được rất nhiều người. Và tôi có thể tạo ra những việc làm thiện pháp không giới hạn cho rất là nhiều người tình nguyện viên đến, cả những tình nguyện viên quốc tế. Thì trước đợt Covid có tận hơn 100 tình nguyện viên quốc tế ở tại khu vực USA Hall, nghĩa là một cái tòa nhà ở trong khu Thabarwa Thalin để làm thiện pháp tại Thalin. Vào năm 2024 thì trung tâm Nepido 203 Miles được thành lập sau cái chuyến nhập hạ của Ngài tại Hà Nội. Thì lúc đó Ngài được cúng dường cái mảnh đất ở đó thì chỉ có 8 eka thôi. Và sau đó thì hiện tại đã được mở rộng trở thành 200 eka như bây giờ. Thì trung tâm Nepido sẽ phát triển một cách có hệ thống hơn, bởi vì ở đó thì đất rất là rộng và một vị trí đắc địa. Và vì thế mà chúng ta có thể làm được rất nhiều việc và giúp được rất nhiều người, và cũng có thể mở rộng được đất đó nhiều hơn nữa để làm được nhiều những thiện pháp hơn. Vì thế mà sẽ tốt hơn cho các bạn để có thể làm thiện pháp ở when we are doing good deeds, it is better to pay more attention on the mind. It is better to fulfill the need of the other. If we are not fulfilling the need of the others, our need will not be fulfilled in return. So if we choose what we like, we are fulfilling only our need. That is the weakness. We can choose what we like. In this way, we are easy to do good deeds together, but we are not fulfilling the need of the others. In this way, our need will be difficult to be fulfilled. There are many monasteries they are learning and teaching Buddhist literature. They choose what they like. That's why they are easy to teach and learn Buddhist literature. But in the long term, it is more and more difficult to get children who want to learn Buddhist literature. Now, in the monastic school for Buddhist literature, not much children who are learning Buddhist literature. This is the side effect of the
This is the side effect of choosing the most outstanding student. Because of getting many lessons from the others, I'm not choosing for the people to stay here. They can choose by themselves. They can choose the Power Center to stay and to do good deeds. Even if they are choosing the Power Center, they are not easy to come and stay and do good deeds because of their former attachment on their on their family members or job. From the beginning of the first Power Center in 2007, I allowed everyone to come and stay and do good deeds or not here in the Power Center. This is the same till now. Within 18 years, I could fulfill the need of many people who want to stay in the center and who want to do good deeds in the Power Center. But most of the people can stay only for short time, not for long time. That's why even if they want to stay and do good deeds in the center, they can stay. Only a few people can stay and do good deeds for a long time. But in my side, I have been fulfilling the need of many people for over 18 years continuously. This is the same in Vietnam, Ho Chi Minh City. We already opened downtown the Power Center. We fulfill the need of the people, but the interest of the Power Center, Ho Chi Minh, could not endure. That's why he stopped. She decided to stop the center. And in the past, she donated to the Power Center. Later, she stopped donating for that building also. Now, we are studying again. The Power Center is developing again in Vietnam also. We get many lessons like this. This is the same for the Power Center Tani, but I never stop doing good deeds like this. Although most of the leaders of the Power Center want to close this center because they are afraid of the problems concerned with government. That's why they don't want to do good deeds like this. But I do. I continue doing like this by myself. In this way, the Power Center can survive till now and develop more and more. Because of fulfilling the need of many people, my need for long-lasting of the Power Center is fulfilled in Radam. Besides, my wish to spread more and more the Power Center in the whole world is fulfilling also.
So you can choose what you like. Khi chúng ta làm thiện pháp thì sẽ tốt hơn nếu như chúng ta hướng tâm hay là chú ý vào hướng tâm về cái sự về tâm nhiều hơn ấy. Khi chúng ta làm thiện pháp thì tốt hơn là chúng ta nên có sự chú ý về tâm, và tốt hơn là mình hãy đáp ứng những mong cầu của những người khác. Bởi vì nếu như chúng ta không đáp ứng mong cầu của những người khác thì những cái mong muốn của chúng ta cũng sẽ không được đáp ứng lại. Nếu như chúng ta chọn lựa những gì chúng ta thích, nghĩa là chúng ta chỉ đang đáp ứng cái mong muốn của chính mình, thì đó chính là điểm yếu. Bởi vì khi mà chúng ta lựa chọn những người mà mình làm việc cùng á, thì sẽ dễ dàng để chúng ta làm việc cùng nhau. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang không đáp ứng mong muốn của những người khác. Và thầy lấy ví dụ về những tu viện ở Myanmar thì họ chọn những gì mà họ thích làm. Ví dụ là chọn cái việc chỉ tập trung vào pháp học thôi, và vì thế mà sẽ dễ dàng để dạy và học Phật Pháp. Nhưng mà trong dài hạn thì sẽ rất là khó để có những trẻ em, những thế hệ trẻ, những người muốn học Phật Pháp đến học. Và thực tế là ở những trường Pháp học bây giờ thì không có quá nhiều các vị chư tăng ni trẻ. Đây chính là cái hệ quả phụ của việc chọn những người học sinh ưu tú nhất, những người những trẻ em ưu tú nhất. Bởi vì có rất nhiều những bài học từ những người khác mà Ngài không có chọn lựa, và Ngài chấp nhận tất cả mọi người đến với trung tâm Thabarwa. Bản thân những người kia họ có thể lựa chọn, nhưng mà ngay cả khi họ đã chọn trung tâm Thabarwa thì cũng không dễ dàng để có thể đến và ở được trung tâm Thabarwa và làm thiện pháp ở đây, vì sự dính mắc mạnh mẽ vào gia đình, vào công việc. Và bắt đầu từ năm 2007 thì Ngài đã chấp nhận tất cả mọi người đến và làm thiện pháp hay là không làm thiện pháp, nghĩa là chấp nhận họ đến ấy, dù là ở và làm thiện pháp hay là không làm thiện pháp. Và Ngài vẫn chấp nhận như vậy cho đến thời điểm hiện tại. 18 năm trôi qua thì Ngài đã đáp ứng được rất nhiều mong muốn của rất nhiều người, những người muốn đến ở hay là muốn đến để làm thiện pháp ở trung tâm Thabarwa. Nhưng mà hầu hết mọi người ấy, họ chỉ có thể ở trong ngắn hạn mà thôi. Có rất ít người có thể ở được một cách dài hạn, trong dài hạn. Đó là phía họ. Còn phía Ngài thì Ngài đã đáp ứng được mong muốn của rất là nhiều người. Và tương tự như vậy ở thành phố Hồ Chí Minh thì khi mà mình đáp ứng mong muốn của nhiều người như vậy, nhưng Ngài đáp ứng mong muốn của tất cả mọi người như vậy, nên là cái người leader ấy, cái người lãnh đạo mà đã cúng dường trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh á, không thể chịu đựng được, nghĩa là cái mức chịu đựng của họ không được á, thì đầu tiên thì họ cúng dường, nhưng sau đó thì họ đã ngừng việc cúng dường và cái trung tâm đấy đóng cửa ấy. Đó thì và bây giờ thì trung tâm Thabarwa lại bắt đầu phát triển trở lại ở Việt Nam. Thì Ngài đã có rất nhiều những bài học như thế, nhưng mà Ngài không có dừng lại việc làm thiện pháp. Ngay cả khi rất là nhiều người lãnh đạo của các trung tâm Thabarwa đã đóng cửa trung tâm bởi vì họ không muốn phải đối diện với những vấn đề về chính phủ ấy. Vì vậy mà họ đã quyết định không đóng cửa trung tâm, nhưng mà Ngài thì vẫn tiếp tục làm. Và bằng cách này thì trung tâm Thabarwa đã có thể sống sót và tồn tại cho đến thời điểm hiện tại và phát triển nhiều hơn nữa. Chính vì việc đáp ứng nhu cầu và mong muốn của rất nhiều người mà mong muốn của Ngài về việc trung tâm Thabarwa sẽ có thể tồn tại lâu dài được đáp ứng trở lại.
Và cái mong muốn về việc những trung tâm Thabarwa có thể phát triển ra nhiều nước trên thế giới cũng đã được đáp ứng trở lại. Vì thế Ngài nói rằng là bạn có thể chọn cái gì mà bạn thích, cái gì mà bạn muốn, là lựa chọn của mình ấy.